Assalamu alaikum, sir. I'm Dr. Sadia Akhtar, FCPS Part 2 course student, BSMMU. Our patient, Mr. X, 60 years old, presented with gradually enlarging painless lump in central region of his left breast for 6 months. No features of metastasis. Patient has history of bilateral gynecomastia since puberty. He is non-alcoholic, non-smoker with no comorbidity. He has no family history of breast, ovarian, colorectal, or prostate cancer, and no radiation history. Patient has no significant drug history. His BMI is 24. Eastern Cooperative Oncology Group status 1. All vital parameters are within normal limit. Right breast and axilla are normal, except slight enlargement of breast. Left breast is relatively larger than right one, and nipple is slightly upwards in position, and there is no nipple retraction. There is an abrasion seen with surrounding skin erythema in lower outer quadrant. There is a lump occupying central region and adjacent upper half of areola, measuring approximately 3.5 into 2 centimeter, non-tender, hard, with irregular surface and ill-defined margin. Lump is fixed with overlying nipple and areola, but not fixed with underlying chest wall. A hard, non-tender, mobile palpable lymph node in anterior group of left axilla, measuring about 1.5 into 1 centimeter in size, is noted. No other palpable lymph node, including supraclavicular lymph node. No hepatomegaly, no ascites. Examination of external genitalia and digital rectal examination reveals no abnormality. So my provisional diagnosis is carcinoma of left breast with axillary lymph node metastasis, stage T2 and 1 MX. Thank you, Dr. Sadia, for presenting your case. Do you make any comment? শুনতে পাচ্ছেন প্রফেসর মজিদ মারুফ স্যার আছেন হাসান ওকে আমরা দেখি ইয়েতে চলে আসি রাহেনা শুনি প্লিজ আর কেস সামারিটা কমেন্ট রাহেনা তুমি শুনতে পাচ্ছ সম্ভবত কোন নেটওয়ার্ক প্রবলেম মনে হয় সবারই ওকে ডক্টর জাকিরুল্লাহ না খুব সুন্দর ভাবে বলেছে absolutely fine no problem at all so আমরা যদি এখন omit করি DRE examination direct rectal examinations it does not really add much for the breast cancer patients but of course genital examination is very important you can see whether there is any abnormality in the any sort of testicular tumor that can also give some sort of lump in the breast or gynecomastia in the breast is fine but that's fine absolutely brilliant there's no questions okay আমরা একটু কোশ্চেনে যাই নেক্সট একটু করি যে what we want to do now Sir, I want to do triple assessment. Yes. By doing imaging and then image guided biopsy. কি ইমেজিং করবে Sir, I want to do ultrasonography of both breast with axilla and also mammography of both breast with axilla. Okay. Why not MRI? Sir, MRI also can be done, but as the patient has also gynecomastia, I think mammography can be done. That's why I didn't say MRI. Good answer. Okay. Sir, আমি কি একটু বলতে পারি স্যার? হ্যাঁ রূপা তোমাকেই চাচ্ছি। Thank you, sir. Sir, উনি যেটা বললো যে as this patient has gynecomastia, that's why we can go for mammogram. Actually, all suspected case male breast carcinoma, we should go for mammogram. Number one, and then ultrasonogram. And MRI actually indicated in special cases, not in all cases.
to see the multiplicity like this and to see the chest wall involvement. In that cases, MRI is indicated. Otherwise, mammogram is first indicated like female breast carcinoma, first mammography, then ultrasonography. ওকে বাট যেটা হয়েছে এই পেশেন্টের ক্ষেত্রে পেশেন্ট আসছেই উইথ দ্য রিপোর্ট অফ দিস এমআরআই নট দ্য ম্যামোগ্রাম সো উই ডোন্ট হ্যাভ এ ম্যামোগ্রাম এই পেশেন্টের জন্য যে সার্জন পাঠিয়েছেন এই পেশেন্টটাকে সো দিস পেশেন্ট হ্যাজ এ এমআরআই রিপোর্ট নট দ্য ম্যামোগ্রাম বাট আইডিয়ালি একটা পেশেন্টের ক্ষেত্রে ইমেজিং অফ চয়েস ইজ দ্য ম্যামোগ্রাম হোয়াট ডু ইউ থিঙ্ক Yes, exactly. Rupa ja bolche exactly সেটা আমরা follow করি. Main thing is anybody above the age of 35 or 40, if they've got even a gynecomastia or no gynecomastia, you feel a lump, the first choice is mammogram followed by ultrasound scan. And MRI is very, 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 very rarely done. I can't remember of doing an MRI for any one of my male breast cancer patients for the last 3-4 years. Because mammogram is clearly will demonstrate everything, unless there is multifocality or something else you're actually looking for. You're absolutely fine. Now, from this MRI, I can see there's a lesion in the left breast. You can clearly see, which is about 2.9 by 2.5 by 2 centimeter. And I'm not seeing all the views. Of course, you can see the axilla as well, which is not shown here, but according to the report, multiple mildly enlarged lymph nodes in the armpit. And BI-RADS 6 means normally BI-RADS 6 is actually used. Rupa will be able to correct me if it is a known cancer. That case we put 6, or maybe or the density is different. What do you think, Rupa? 5 or 6 is a cancer, definite cancer. Known biopsy proven cases we actually diagnosed as a 6. Yeah. Or sometimes patient had undergone only the lumpectomy, but chemotherapy or indicated radiotherapy is yet to complete. Then that case also undergone BI-RADS 6. Yeah. Until the treatment is completed, it is BI-RADS 6 after diagnosis of breast carcinoma. Thank you. So, what is the next investigation, Dr. Sadia? Sir, as the biopsy already done, so I want to see the biopsy report first. The report. This is your biopsy report. Sir, it's shown that invasive ductal carcinoma, no lymphovascular invasion, no perineural invasion, ER/PR, and HER2 positive, Ki-67 20%. Sir, it's a grade 2, that is moderately differentiated carcinoma. এখন তুমি কি অ্যাসেস করতে চাও? Sir, I want to go for staging investigation and also the FNAC from the axillary lymph node. Axillary lymph node থেকে তুমি axillary অ্যাসেস করতে চাও, এটা তো? Yes. So the FNAC axillary lymph node is positive. Positive. Sir, I want to do staging investigation, that is contrast CT scan of chest, abdomen, and pelvis. CT chest, abdomen, normal, bone scan is normal. Then, sir, I want to arrange a multidisciplinary board. হ্যাঁ, ডক্টর কামাল তো আছে এখানে। ওকে, ডক্টর কামাল আছে, ডক্টর জাকিরুল্লাহ আছে, প্রফেসর রায়হান আল সুমি আছে। রূপাও আছে, আজাদ ভাই। রূপা আছে। সরি রূপা, তোমার নামটা বাদ দিয়েছি। হ্যাঁ, রূপা আছে। হ্যাঁ, কি করবে? তোমার প্ল্যানটা কি? এখন সবাই আছে, তুমি তোমার প্ল্যানটা দাও। Sir, neoadjuvant systemic therapy, that is as the patient has lymph node positive, then also I want to give neoadjuvant chemotherapy, and neoadjuvant hormone therapy also can be given. Then I will assess for response. Neoadjuvant chemo and neoadjuvant hormone. Hormone কোনটা? Hormone, sir, as HER2 positive, trastuzumab can be given. Can be given. তুমি কি করবে? তুমি দিবে? Sir, I want to go for neoadjuvant chemotherapy first. Not trastuzumab. Alone with this here. Block it.
Not, sir. I can give it adjuvant in the adjuvant basis. I can give. ওকে, আমরা একটু কামাল থেকে opinion নেই। Or Dr. Zakirullah can say. Okay. First of all, এখানে ER positive cancer, PR positive, and also HER2 positive cancer. So HER2 positive cancer যদি হয়ে থাকে তাহলে অবশ্যই এই ধরনের পেশেন্টদেরকে আমরা সাধারণত নিওঅ্যাডজুভেন্ট কেমোথেরাপি দিয়ে থাকি with pertuzumab and trastuzumab. দুইটাকে অ্যাড করে আজকাল the response is much better and the complete pathological response is way above 50%, 40-50%. Kamal knows better. He'll explain everything. কখন দিতে হবে না দিতে হবে induction chemotherapy followed by some sort of targeted therapies would be given. Hormonal treatment তুমি বললা neoadjuvant hormonal treatment কিন্তু দেওয়া হয় না এখানে। Hormonal বলতে তোমার বোঝাচ্ছে ER positive, that's why tamoxifen I believe. Tamoxifen. Yeah, but we don't give that for unless it's an inoperable cancer or the patient is so moribund, it's just to keep it under control. But other main factor is it can HER2 positive cancer, so you have to think about that. And we need to treat that particular part as well. Okay, come on. No, Zakir bhai, thank you. I mean, you have covered everything. Just for the student, neoadjuvant hormone is a very limited scope. যেটা Zakir bhai বললেন, সেটা শুধু ER/PR positive, strongly positive, এবং যেখানে আমরা patient is not a candidate for chemotherapy. সেখানে আমরা neoadjuvant hormone দেই, otherwise we should not go. আমরা neoadjuvant এখানে chemotherapy দিব, সে হরমোন থেরাপি না দিয়ে, এবং সেখানে আমাদের দুটো প্রোটোকল আছে। একটা হচ্ছে অ্যাড্রিয়ামাইসিন আর সাইক্লোফসফামাইড ফলোড বাই ডুয়াল ব্লকেট, দ্যাট ইজ ট্রাস্টোজুমেব পার্টোজুমেবের সঙ্গে একটা ট্যাক্সিন, আরেকটা হচ্ছে টোটাল 6 সাইকেল ট্যাক্সিনের সঙ্গে ট্রাস্টোজুমেব পার্টোজুমেব। এটা দেওয়ার পরে আমরা যখন নিওঅ্যাডজুভেন্ট কেমোথেরাপিটা শেষ করব, যদি কমপ্লিট প্যাথোলজিক্যাল রেসপন্স হয়ে যায়, তাহলে আমরা শুধু ট্রাস্টোজুমেবটা আরো 13টা বা 6টা দিলে আরো 11টা দিলে মোট 17টা আমরা কমপ্লিট করব। যদি কমপ্লিট প্যাথোলজিক্যাল রেসপন্স না হয়, তখন আর আমরা ট্রাস্টোজুমেব দেওয়াটা রিকমেন্ডেড না। তখন ক্যাটসাইলা বলে একটা প্রোডাক্ট আছে, এটা ড্রাগ টার্গেটেড থেরাপি কনজুগেট বলা হয়, সেটা ইউজ করতে হয়। বাট সেটা এক্সপেন্সিভ হলে যদি না পারে, অ্যাটলিস্ট ট্রাস্টোজুমেবটা কন্টিনিউ করতে হবে। স্টোরিটা হচ্ছে যে টিএনবিসিতে যেমন আমরা 8 সাইকেল কেমোথেরাপি দিয়েছিলাম বা লুমিনালিতে দিয়েছিলাম, কিন্তু যখন HER2 পজিটিভ হবে, আমরা নিওঅ্যাডজুভেন্ট কেমোথেরাপি দেওয়ার পরে গল্প শেষ না, আমার ওই টার্গেটেড থেরাপি যদি অ্যান্টি HER2 থেরাপিটা 1 বছরের জন্য কন্টিনিউ করতে হয়, নিওঅ্যাডজুভেন্ট অ্যাডজুভেন্ট মিলিয়ে। যদি একদম না পারে, তাহলে মিনিমাম 6 মাস। আমাদের কিছু ট্রায়াল আছে 6 মাসের পক্ষে, যেটা গোল্ড স্ট্যান্ডার্ড না, বা সেটার পক্ষে কিছু ডেটা এখন উঠে আসতেছে, এটাও দেওয়া যেতে পারে। বাট অনলি নিওঅ্যাডজুভেন্ট ইজ নট কমপ্লিট, ইভেন কমপ্লিট প্যাথোলজিক্যাল রেসপন্স হলেও। আর যেখানে দুইটা অ্যান্টি HER2 দেওয়া হয়, একটা ট্রাস্টোজুমেব আর পার্টোজুমেব। আরেকটা জিনিস আমাদের কলিগদের মাথায় রাখতে হবে, যখন আমরা এটা দিব, প্লিজ আপনারাও খেয়াল রাখবেন আমাদের সঙ্গে, দিস দ্য কার্ডিওটক্সিক, উই নিড টু টেক কেয়ার অফ দ্য হার্ট ফাংশন। ইয়েস আজম ভাই। ডক্টর কামাল একটু ডুয়াল ব্লকেট একটু স্টুডেন্টকে একটু বলবে? হ্যাঁ, ডুয়াল ব্লকেট বলে যেটা, ডুয়াল ব্লকেট বলতে HER2, যেটা HER2 কে টার্গেট করে আমরা দুইটা ড্রাগ ইউজ করি, একটা হচ্ছে ট্রাস্টোজুমেব, একটা হচ্ছে পার্টোজুমেব। এই যে দুইটা ড্রাগ, এটা যে ডুয়াল ব্লকেট, মানে দুইটা ড্রাগ দিয়ে আমরা অ্যাটাক করি। কারণ শুধু ট্রাস্টোজুমেব দিয়ে, যেটা জাকির ভাই বলছিলেন, যদি নিওঅ্যাডজুভেন্ট কেমোথেরাপি দেই, তাহলে প্যাথসিয়ার হচ্ছে মাত্র 25%। যখন দুইটা ড্রাগ দেওয়া হয়, ইট কামস টু 60%, এবং দেয়ার আর সিরিজ 80% পর্যন্ত আমরা ডুয়াল ব্লকেট দিয়ে নিওঅ্যাডজুভেন্ট কেমোথেরাপিতে কমপ্লিট প্যাথোলজিক্যাল রেসপন্স পাই। সেজন্য এটা ডুয়াল ব্লকেট বলা। Okay, thank you. So, Dr. Kamal, this was the regime. This patient received this regime. আজাদ ভাই, আমার একটা প্রশ্ন আছে। হ্যাঁ। আমার অনকোলজিস্ট পাচ্ছিল না। বলেন ম্যাডাম। আচ্ছা, কোশ্চেনটা হচ্ছে যে দ্যাট ইজ ভেরি রাইট যে হারসেপটিন, HER2 রিসেপ্টর পজিটিভ আসলে হারসেপটিন দেব, ডুয়াল ব্লকেট করব, এভরিথিং ইজ রাইট। বাট ইন দ্য পার্সপেক্টিভ অফ বাংলাদেশ, ইফ উই সে টু দ্য পেশেন্ট যে এরকম একটা হারসেপটিন দিতে অলমোস্ট 19 to 20 লাখ টাকা খরচ হবে, তো আমাদের কি সেই সাথে যে আমি প্রগনোসিসকে রিলেট করি, যদি আমি হারসেপটিন দেই, এই 20 লাখ টাকা খরচ করা তার জন্য হয়তো কারো বাড়িঘর বেচে, সবসময় তো
সবকিছু তো থিওরিতে চলে না আসলে, তাই না? বাংলাদেশ পার্সপেক্টিভ যদি আমি চিন্তা করি, তাহলে হারসেপ্টিন দিলে আসলে কতখানি বেনিফিট, আর হারসেপ্টিন না দিয়ে যদি আমি চিকিৎসা করি, আর যদি হারসেপ্টিন না দিই আমরা এনএসিটিতে, তাহলে সবসময় হয়তো এনএসিটি দেয়াও ইন্ডিকেটেড হয় না। তো সেই জিনিসগুলাকে একটু আমাদের স্টুডেন্টদের কনসিডারেশনের জন্য মনে হয় বলতে হবে, কারণ প্র্যাকটিক্যালি ওরা তো লং কেসটা হ্যান্ডেল করবে। হ্যান্ডেল করার Okay. সময় হারসেপ্টিনের অ্যাডভাইস দিয়ে দিবে, এবং সাথে সাথে যে টিচার ওটাকে একসেপ্ট করে নিবে ব্যাপারটা তা না, তখন সবগুলি অপশনই তাকে জানতে হবে আর কি। তো এই ব্যাপারে অঙ্কোলজি স্যার কি বলেন? ম্যাডাম, আপনার আনসার হচ্ছে ফার্স্ট অফ অল আমাকে রোগীর অ্যাবিলিটিটা চিন্তা করা ছাড়া আমার সায়েন্স বলতে হবে, গাইডলাইন রিকমেন্ডেশন তাকে দিতে হবে। নাম্বার 2, কেন দিয়ে লাভ কি বলতে হবে যে আমার এই ডুয়েল ব্লকেট বা অ্যান্টি হার্ট2 টার্গেটেড থেরাপি ইউজ করলে 25% অ্যাডিশনাল বেনিফিট হবে ফ্রম নর্মাল কেমোথেরাপি। সো 25% পোটেনশিয়েট করবে এফেক্টটা। আর যদি আমি নিউ অ্যাডজুভেন্টে দিই, ওটা অ্যাডজুভেন্টের নিউ অ্যাডজুভেন্ট দিলে আমার 60% 65% প্যাথোলজিক্যাল কমপ্লিট রেসপন্স, যেটাকে এখন বলা হয় সার্ভাইভাল বেনিফিটও ট্রান্সলেট করবে। যদি ডুয়েল ব্লকেট না পারে ট্রাস্টোজুমেব দিয়ে দেবে, যদি ট্রাস্টোজুমেব না পারে কিচ্ছু দিবে না, বাট তখন নিউ অ্যাডজুভেন্ট দিবে, কারণ এই বায়োলজিটা হচ্ছে আমরা আগে নিউ অ্যাডজুভেন্ট দিব। সো অপশন হচ্ছে ডুয়েল ব্লকেট দিয়ে আমি দিব, পারলাম না শুধু ট্রাস্টোজুমেব দিয়ে নিউ অ্যাডজুভেন্ট দিব, পারলাম না শুধু কেমোথেরাপি এই ইসি এবং ট্যাক্সিন দিয়ে আমরা নিউ অ্যাডজুভেন্ট দিব, দিয়ে তারপরে সার্জারিতে যাবে। কারণ এইটা অ্যাভয়েড করার মানে ব্রেস্ট ক্যান্সার হবে আর আমি কেমোথেরাপি টোটালি অ্যাভয়েড করবো, এটা এখন পর্যন্ত কোনো টেইলারিং করার সুযোগ নাই। আর যদি আমার কোনো পেশেন্ট জিজ্ঞেস করে যে আমার টাকা নাই, তাহলে আমরা বলবো আপনি ডুয়েল ব্লকেট দিতে না পারেন অন্তত একটা দেন, অথবা ডুয়েল ব্লকেট শুধু নিউ অ্যাডজুভেন্টটা দেন, অ্যাডজুভেন্টটা আপনি স্কিপ করতে পারেন, না পারলে 6 মাস দেন। কারণ এটা এই কারণে যে এটা যদি আমরা না দিই, the chance of distant metastasis is quite high. দেখা গেছে শুধু রেসপন্স না, সার্ভাইভাল একটা বিগ ইম্প্যাক্ট ক্রিয়েট করে। ডেফিনেটলি আমরা বলবো না বাড়িঘর বিক্রি করে দেন, এটা তার অপশন, কিন্তু আমরা বুঝাইতে হবে যেটার একটা অপশন আছে, এবং এটা দিলে তার যেটা সুবিধা 25% মোর পোটেনশিয়েট করবে, তার প্যাথসিয়ারের চান্স 60% হবে। এরপরে পেশেন্ট ডিসাইড করবে পেশেন্টটা নিবে কিনা। ডেফিনেটলি আমাদের আর্থসামাজিক অবস্থায় 10% থেকে ম্যাক্সিমাম 15% পেশেন্ট অ্যাফোর্ড করতে পারে, 90% পেশেন্টটা পারে না, কিন্তু আমাদের তাকে বলতে হবে এটাই। Yes, এইটাই যে চাচ্ছিলাম আর কি জানতে, যে হোয়াট আর দ্য অপশনস 1 2 3 আর কি। তুমি একদম তাহলে ঠিক, কিন্তু অ্যাটলিস্ট কেমোথেরাপি। তুমি একদম কারেক্ট। কিন্তু আমরা বারবার বলছি একটা জিনিস, কামাল যেটা বললাম আমি রিয়েলি অ্যাপ্রিশিয়েট দ্যাট, আমাদেরকে সত্যি কথা বলতে হবে, রুগীকে আমরা মিথ্যা বলবো না। আমি বলছি না কেউ মিথ্যা বলছে, আমি জানি অনেকে গরিব অবস্থা আছে, বাংলাদেশে অনেকেই গরিব আছে, কিন্তু যখন বলবে এই ওষুধটা দিয়ে যদি ফলস ইমপ্রেশন নিয়ে যায় যে যা ওষুধ দিচ্ছে সেটা আমি বেঁচে গেলাম, আমার সমস্ত ট্রিটমেন্ট হয়ে গেছে ঠিক মতো, দ্যাট ইজ প্রবাবলি গ্রেটেস্ট লাই আমার মনে হয়। আমাদের বলা উচিত এইটা হলো সায়েন্স, দিস ইজ আওয়ার ডকুমেন্ট, দিস ইজ আওয়ার এভিডেন্স। নাও if you can't afford, unfortunately ট্রিটমেন্ট অপশন যেগুলি আছে সেগুলি হয়তো তোমাকে বাঁচিয়ে রাখবে, কিন্তু কতদিন বাঁচবে সেটা আমরা বলতে পারবো না। তো আমার মনে হয় সেইভাবে যদি পেশেন্টকে অ্যাপ্রোচ করি, মনে হয় they will understand. সুমি, আরেকটা ব্যাপার আমি জাকির ভাই অ্যাড করতে চাই, আজাদ ভাই, যে আমাদের আনফরচুনেটলি আমাদের দেশে কিছু প্র্যাকটিস হয়, কিছু দেন 2টা দেন দেখা যাক, এই কিছু দেওয়ার কোনো ফর্মুলা নাই না, এটা স্ট্যান্ডার্ড হতে 1 বছর ট্রাস্টোজুমেব, আর দেয়ার ইজ সাম ডেটা অফ 6 মান্থ। এর নিচে ওই যে টাকা শেষ আর দিলেন না, আচ্ছা 3টা দিয়ে শুরু করেন দেখা যাক, মানে তারা নামায় দেওয়া, ইট ইজ ডেঞ্জারাস। জাকির ভাই, মানে বলার চাইতে হাফ বলাটা মোর ডেঞ্জারাস। না বলেন, তাকে বললেন না যে কোনো অপশন আছে, তো যদি তাকে হাফ বলে আপনি শুরু করেন আল্লাহ ভরসা দেখা যাক, তখন কিন্তু রুগীরা কিন্তু জানে না যে তার 17টা দিতে হবে। Then patient land in a big problem. It's not only for trastuzumab, for everything. সার্জারির সময় যদি আমি কেমোথেরাপি না বলি, রুগীরা জানে না যে এরপর আরো কিছু হবে। So we need to always tell the total fact and complete fact, not part. Okay, thank you. আমি জাস্ট ভাই সরি আমি ইন্টারাপ্ট করার জন্য, কারণ আমি জন্য বলছি যে অনেকগুলো স্টুডেন্ট আছে, 145 স্টুডেন্টস, দে আর গোইং টু বি পোটেনশিয়াল কনসালটেন্ট অ্যাজ ওয়েল ভেরি সুন। আমি আমার নিজের একটা ছোট্ট এক্সপিরিয়েন্স দিয়ে বলছি। বাংলাদেশ থেকে আমার এক বন্ধুর, ডাক্তার বন্ধুর মা এসেছিলেন, চিটাং বাড়ি, কিন্তু উনি চিটাঙ্গে থাকেন। সেই মহিলা এসেছিলেন ফাঙ্গিটিক ক্যান্সার নিয়ে। শি ইজ এ ভেরি এডুকেটেড লেডি, ইজ অ্যাকচুয়ালি আ ওয়াইফ অফ এ ডক্টর, যিনি নাম বলবো না, যে ডাক্তার মারা গেছেন, নাম করা একজন চোখের ডাক্তার ছিলেন, তার ওয়াইফ এসছেন, তার ছেলেও ডাক্তার এখানে, এবং সে ফাঙ্গিটিক ব্রেস্ট ক্যান্সার নিয়ে এসছেন। এবং দেখা গেল তার ওখানে
আমাদের এখানে যখন আসলেন আমাকে দেখালেন, তবে দেখলেন তার লাং ফুল অফ মেটাস্টাসিস, is ER positive and HER2 positive cancer, 77 years old lady. তো সবাই বললো যারা এখানে আছে যে we should treat her aggressively if she wants, although it's a metastatic cancer we are talking about. কিন্তু অনেকে বলে না এই বুড়া হয়ে গেছে, ওনার মানুষ 77 বছর হয়ে গেছে, আর কিছু করতে হবে না। যাই হোক, সেই মহিলার ট্রিটমেন্ট হলো and HER2 দিয়ে ট্রিটমেন্ট করা হলো। She is now 9 years still alive. She's 87. পুরোটা রেসপন্স করেছে HER2। So sometimes what I'm saying, HER2 is a magic drug, I must say. At times it can work magically for 60 to 70% of the cases. It can happen. Sorry to interrupt. So, a patient we are ultimately had mastectomy and the ALNP. This is the histopathology report. So, post neoadjuvant pathological response to complete T0 N0 MX. Dr. Sadia. Dr. Sadia, Yes, sir. what is your impression now? Patient had a complete neoadjuvant chemotherapy along with the dual blockade, and after having that, patient had mastectomy and the ALND, and this is the report. What is your impression? Sir, complete response. Response was good, sir. Good আর complete এর মধ্যে পার্থক্য কি এখানে? Complete pathological response, sir. এখানে হ্যাঁ, তো তুমি গুড বলছো Sir. না? Sorry, sir. Complete pathological response. পেয়েছো, অ্যাচিভ করেছো তো এটা? হ্যাঁ? Yes, sir. What next? Are you happy with this patient? Sir, adjuvant chemotherapy should be given. কি থেরাপি দিবে? সাবসিকুয়েন্টলি অলরেডি কিন্তু ডক্টর কামাল বলে গেছে তখন যে এই ধরনের যে কমপ্লিট রেসপন্সটা আমরা যে পাচ্ছি, then the patient should be treated with Sir, dual blockade can be given. Hello. what about the radiotherapy এবং তোমার সেই হরমোন থেরাপি আর হার্ট থেরাপি? এখন তিনটা আগের তিনটা গুলো মাথার মধ্যে। ডক্টর কামাল, না দিস পেশেন্ট যেহেতু আপনি যেটা বলছেন ডুয়েল ব্লকেট লাগবে না, যদি কমপ্লিট রেসপন্স হয়ে যায় তখন শুধু ট্রাস্টাজুম্যাব পাবে, Okay, sir. শুধু ট্রাস্টাজুম্যাব, নট পার্টাজুম্যাব। আর যদি কমপ্লিট রেসপন্স না হতো তাহলে ক্যাটসাইলা পেত। পার্টাজুম্যাব শুধু নিওঅ্যাডজুভেন্ট ইউজ হয়। সো ডুয়েল ব্লকেটটা আমরা শুধু নিওঅ্যাডজুভেন্ট ইউজ করি, অ্যাডজুভেন্টে আমরা সিঙ্গেল একটা ড্রাগ ইউজ করি ফর রিমেইনিং 13 মান্থ। আর হরমোন থেরাপি ফর 10 years, well 8 to 10 years এটা নিয়ে কথা আছে, বাট মোর দেন 5 years. Of course radiotherapy. So রেডিওথেরাপি স্কিপ করার কোনো জায়গা নাই আফটার মাস্টেক্টমি এক্সেপ্ট T1, T2, N0, M0, ER, PR পজিটিভ, HER2 নেগেটিভ। এটা ছাড়া যে কোনো ব্রেস্ট ক্যান্সার মেল ফিমেল তার মাস্টেক্টমি হলেও তাকে রেডিওথেরাপি দিতে হবে। Good. Any opinion? Any comments? স্যার, একটা কোশ্চেন ছিল, কেন আমরা নিওঅ্যাডজুভেন্টে এন্ডোক্রাইন দিচ্ছি না? কেমো টার্গেট থেরাপি, তার সাথে কেন এন্ডোক্রাইন অ্যাড করছি না? ডক্টর কামাল, সরি আমি কোশ্চেনটা মিস করেছি, কেন আমরা স্যার নিওঅ্যাডজুভেন্ট হিসেবে মানে টার্গেট থেরাপি, কেমোথেরাপি, তার সাথে কেন এন্ডোক্রাইন থেরাপি অ্যাড করা হচ্ছে না? নিওঅ্যাডজুভেন্ট সাধারণত বলা হয় যে কেমোথেরাপির সঙ্গে এন্ডোক্রাইন থেরাপিটা কম্বাইন করা হয় না, কারণ হচ্ছে যে এটা কেমোথেরাপির এফেক্টিভিটিটাকে হ্যাম্পার করে। সেজন্য সাধারণত দেখা যায় এন্ডোক্রাইন থেরাপিটা সবসময় ডিলে করা হয়, আফটার দ্য এন্ড অফ কেমোথেরাপি ইউজ করা হয়। দুইটা একসঙ্গে ইউজ করা হয় না, দুইটার মোড অফ মেকানিজম ইজ টোটালি ডিফারেন্ট। আমরা কেমোথেরাপিতে চাই সে প্রলিফারেটিভ ফেজে থাকুক, কিন্তু হরমোন থেরাপি রিভার্স ওয়েতে কাজ করে। সেই জন্য আমরা সাধারণত এই দুইটা মোডালিটিকে মানে মেকানিজম অ্যাকশনের জন্য একসঙ্গে কখনোই ইউজ করা হয়, নট অনলি দিস, কোনো সিচুয়েশনে করা ব্রেস্ট ক্যান্সারে। ওকে,
আর কোনো কোশ্চেন শিউলি? এখানে জাস্ট অ্যাড করি যে নিওঅ্যাডজুভেন্ট হরমোনাল ট্রিটমেন্ট বলে কোনো ট্রিটমেন্ট নাই, এখন পর্যন্ত হয়নি। একবার ট্রাই হয়েছিল, কিছু কিছু ট্রায়াল হয়েছিল নিওঅ্যাডজুভেন্ট chemotherapy for 2 weeks, 4 weeks, 6 weeks, different trials, but they haven't shown that much of efficacy. So Kamal is absolutely right. ওকে, আর কোনো কোশ্চেন শিউলি? স্যার একটা কোয়েশ্চেন ছিল স্যার। হ্যাঁ, শিওর। স্যার এই পেশেন্টকে মেল ব্রেস্ট ক্যান্সার হিসেবে কি জিন টেস্ট করব কিনা, আর হচ্ছে স্যার যেহেতু কমপ্লিট রেসপন্স ছিল সেহেতু এই পেশেন্টকে বিসিএস করা যেত কিনা? It's a beautiful question. আমি কিন্তু এই কোয়েশ্চেনটা লিখে রেখেছিলাম প্রশ্ন করবো বলে। যে কোনো মেল পেশেন্ট, if they're positive for cancer, breast cancer, always we do genetic test, BRCA gene, to see whether he's actually carrying the gene or not. Almost, I would say 70-80% of the cases we actually get that they are actually carrying the gene. So it's a good answer would be yes, we'll do the genetic test. Second question is, what kind of hormonal treatment are you going to give? Tamoxifen. Why not AI? Why not aromatase inhibitors like letrozole or anastrozole for male patient? Can anybody answer? Not Kamal, of course not Kamal. কেউ বলতে পারবে উত্তরটা? Because Yeah. Come on, Menon. okay, sir. Because sir, in case of male, estrogen is not converted. Androgen is not converted to the estrogen in the peripheral tissue. One reason, absolutely. Secondly, mainly there's no study about this AI that much for the male cancer patients. You're right. Tamoxifen has been widely used. So use tamoxifen, and AI obviously it's not actually working like women after the age of menopause. We normally give AI or aromatase inhibitor. So it's only tamoxifen is used all over the world. Thank you. 5 years is enough, but sometimes 5 to 10 years, it's a debatable. ওকে, স্যার একটা কোয়েশ্চন ছিল স্যার। শিওর। স্যার মেল ব্রেস্ট স্যার উইদাউট গাইনোকোমাস্টিয়া ম্যামোগ্রাফি কতটুকু স্যার অ্যাকসেপ্টেবল? ফিমেল ব্রেস্ট স্যার সেখানে একটা মাস থাকে, সেখানে ক্রেনিওকর্ডাল ভিউ এবং মিডিও ল্যাটারাল ভিউ করা যেত। মেল ব্রেস্ট উইদাউট গাইনোকোমাস্টিয়া বা উইদাউট এনি লাম্প অর উইদাউট এনি ব্রেস্ট ক্যান্সার ম্যামোগ্রাফির কতটুকু স্যার অ্যাকসেপ্টেবিলিটি বা Very অ্যাকুরেসি স্যার? important. Sadi, very important questions. Male breast, even a thin person, they have got some breast tissue. They know how to squeeze that breast. So without any lump, without any gynecomastia, anybody can have mammogram. It doesn't matter how thick or how big or how obese the person is. So anybody can have. And it has got exactly the same result like female breast. So that's a good thing. Second thing is Sadia ask question, আমরা কেন wide local excision করি না for mastectomy না করে male patient. What are you actually waiting for? Male breast is the ছোট্ট একটা breast tissue. If you do wide local excision, there'll be nothing left apart from the skin. But we want to get rid of all the breast tissues. That's why it's a mastectomy. There's no point of wide local excision or reconstructive surgery for male because there's no need, unnecessary. থ্যাংক ইউ। স্যার আমার কনফিউশনটা ছিল শুধুমাত্র গাইনিকোমাসিয়া আছে দেখে স্যার। The gynecomastia, actually, they thought it's a gynecomastia, but this is not actually subsequently come back as a breast cancer. The breast cancer can go through the ducts or lobules. So we want to get rid of all the ducts and lobules. And they're gene positive. Sometimes these patients need to have risk-reducing mastectomy to the other side as well. For the male, if they're carrying BRCA gene. So that's why we need to do mastectomy, not lumpectomy for male patients. থ্যাংক Clear? ইউ। Sir, Thank you, in sir. that case, without gynecomastia, should we answer that mammography is one of the investigation? Good. Should we answer this question? Absolutely. For male and female, if there's any problem Sir, with the may I add something, sir? Sir, yeah, sir, we do the mammogram for the male patient as well as we do the CC and MLO view as like female. So both view is indicated for male breast also. Both CC and MLO, whether there is gynecomastia present or not, as sir said. ওকে, থ্যাংক ইউ। Thank you, sir. ডক্টর জাকিরুল্লাহ, আমরা একটা ছোট্ট একটা ইয়েতে যাই। এটা একটু মানে একটা কমন প্রবলেম যেটা আমাদের মানে ফ্রিকুয়েন্টলি ফেস করি। সেই কেসটা একটু ফিউ মিনিটস সময় লাগবে আমাদের। এটা ডক্টর মেনন উইল প্রেজেন্ট। জাস্ট
you conduct this session. Just I'm coming within 2 to 3 minutes. Dr. Zakirullah, okay. Okay, no problem. Dr. Menon, please come to the screen and present your case summary. Sir, Assalamu alaikum. I am Dr. Menon, Registrar of the Mymensingh Medical College and Hospital, Surgery. My case, a 31 years lady presented with a painless lump in outer quadrant of her left breast, with the history of lumpectomy 3 weeks back. Her histopathological examination report was infiltrating ductal carcinoma with involvement of the resection margin. None of her family members were suffering such type of illness. She is a mother of 2 children and all of them are breastfed. She is a non-smoker and non-alcoholic. There are no feature of local or distant metastasis. Her BMI is 24 and her ECOG status was 1. All other vitals were within normal limit. Both breasts are symmetrical and bell-shaped, moderate size and C-cup breast with severe ptosis. Right breast and axilla was normal. Left breast, there was a curvilinear scar parallel to the left nipple areolar complex, extending from the 11 o'clock to 2 o'clock position. Scar is healthy and there is no skin tearing, puckering, quadrilaterals, engorged veins or ulceration. A painless, firm, indurated lump of approximately 3.5 into 3 centimeter present beneath the scar. There was a painless, mobile, firm, enlarged lymph node present in pectoral group measuring about 2 into 1 centimeter. No other accessible lymph nodes, including the left supraclavicular lymph nodes, are not palpable. Abdominal examination revealed no abnormality. Other system examination were normal. So my diagnosis is margin positive infiltrating ductal carcinoma of the left breast, TX, N1, and MX. Okay. So according to that, it means that that was an unplanned lumpectomy was done, correct? Yes, sir. And you have seen that patients, when the lumpectomy has been done, just came back. And the histology is the one you're actually telling me the histology. What was the histology? Infiltrative ductal carcinoma. And that was from the first unplanned operation, correct? Yes, sir. Okay. So what can you do now? Sir, at first, sir, I want to check her previous record, especially whether there were any imaging were done or not, and especially, sir, the details about the histopathology report, whether especially the receptor study of this patient. Sir. Very good, absolutely. So, did you find any imaging, whether it's been done before or not? Do you know any history? Sir, the imaging, sir, sir kache ashole imaging ta sir ei korben mone hoy. Okay. Okay, Azad bhai, do you have anything at all? Okay. So I understand. Sure, I'm showing you the image. You want to see the image before surgery, okay, I think. Yes, sir. Yes, this one. This one. Yeah. This is the report. The ultrasound patient had an ultrasonogram. At the same time, patient had a mammogram. So ultrasonogram report is a small fibroadenoma, but the report is not concordant with this image. Image ta amra dekhte pacchi je it is not a fibroadenoma. No. It looks like a fibroadenoma. Menon? No, sir, because sir, the margin is not regular. Yes. Dr. Rupa. Rupa will be able to tell. Yes, sir. The lesion is hypoechoic as well as margin is microlobulated. So it is favor of Byradt's 5. That's 5. So এখানে কি রিপোর্ট থাকলো কি না থাকলো that doesn't matter. অতএব আমি স্টুডেন্টদের যেটা বলি যে always first look at the image, then you see the reports যে কি লিখেছে এটার সঙ্গে, so it is not concordant, তোমার এটার সঙ্গে মিলছে না। Then হচ্ছে mammogram হচ্ছে Byradt's 5 that correlate and concordant with this here. So আমরা দেখতে পাচ্ছি এখানে at the same time no enlarged lymph node, but same mistake for this patient, FNAC suggestive of the fibroadenoma with the cystic change and was advised for the wide local excision. And patient had a wide local excision and ultimately leads to a unplanned lumpectomy, what is known as a margin positive cancer. This is the scenario. যে কোশ্চেনটা একটা স্টুডেন্ট বলছিল যে আমাদের যদি
কোর কাট না থাকে, এফএনএসি থাকে, তাহলে কি করবো? ডোন্ট গো ফর এফএনএসি, নো নো নো, ডোন্ট ডু ইট। হ্যাঁ, দেন হট নেক্সট। আমি কি একটা কোয়েশ্চেন করতে পারি? এই ম্যামোগ্রামটা কি আফটার লাম্পেক্টমি or just before lumpectomy? বিফোর। Before. কিন্তু ম্যামোগ্রামে তো ওরা বলছে যে definitely malignant breast tumor. Why did he go for lumpectomy then? ওরা বেশি বিশ্বাস করেছে এফএনএসি কে। ওরা মানে দেখেনি যে একটা ম্যামোগ্রাম। রূপা কেন কমেন্ট যে আলট্রাসোনোগ্রাম এবং ম্যামোগ্রাম মিলিয়ে এখানে সবকিছু মিলেই তো অল এর ফেভার অফ ম্যালিগন্যান্সি। আপনি যেটা বলছেন ওটা যে মানে এফএনসি কে বেশি বিশ্বাস করছে, মানে যেটাকে সবচেয়ে বেশি কম বিশ্বাস করার কথা সেটাকে সবচেয়ে বেশি বিশ্বাস করছে স্যার। কারণ ইমেজিং হচ্ছে যে ট্রু, ইমেজিং আপনাকে একটা জিনিসের রিপ্রেজেন্ট করছে, সেই সাথে হচ্ছে পালপেশন, এই দুটাকে আগে বিলিভ করতে হবে। দেন ইভেন কোর বায়োপসিও যদি কখনো কখনো ডিসকর্ডেন্স হয় যে আমার সাথে মিলছে না ইমেজিং এর সাথে, সেই ক্ষেত্রে পেশেন্টকে এক্সিশন বায়োপসি করতে হবে, বাট নেভার এফএনএসি। মানে ইমেজিং, পালপেশন এগুলোকে আগে বিশ্বাস করতে হবে, দেন এফএনএসি বা কোর বায়োপসি। ইভেন কোর বায়োপসিকেও সবসময় রিলাই করা যায় না। ইয়েস ইয়েস, থ্যাংক ইউ। এখানে কি এটা আমি ভাবতে পারি যে অনেকে ভাবছে যে আমার অপারেশন করলে পয়সা একটু বেশি পাবো, এটা কি ফ্যাক্টর কাজ করে বাংলাদেশে? সরি অ্যাবাউট দ্যাট, এটা ভেরি ভেগ একটা কোয়েশ্চেন জিজ্ঞেস করলাম, কিন্তু আমার মনে হয় যে তা কেটে দেখি আসে যায়। মেবি। Maybe. Last thing is, Rupa, how many trained ultrasonographer do we have in Bangladesh who are dealing with breast cancer cases? Trained properly, rely করতে পারি আমরা। সরি স্যার, আবার একটু বলবেন স্যার। How many trained ultrasonographer or radiologist is actually available in Bangladesh? যেমন তোমার মতো, তুমি তো বাংলাদেশে সবাইকে দেখতে পারবে না, কিন্তু এরকম ট্রেন্ড কজন আছে বাংলাদেশে? স্যার যেটা আমাদের দেশে যেটা প্রবলেম হয় স্যার, যে ডেডিকেটেড যে শুধু ব্রেস্টের উপরে কাজ করবে এরকম আসলে সংখ্যাটা খুব কম। তো তার ফলে হয় কি মাল্টিপল ইয়ার নিয়ে অর্গান নিয়ে কাজ করতে যে ব্রেস্টের প্রতি ডেডিকেশনটা কমে যায় স্যার। তো দেখা যায় যে এটা আসলে সংখ্যাটা কম স্যার, সত্যি সংখ্যাটা একটু কম স্যার। আমরা যদি জাস্ট আউট অফ কিউরিওসিটি আমরা যদি কোনো একটা ইনভলভ করতে চাই তোমাকে নিয়ে অফকোর্স, এবং বাইরে থেকে আমরা কাউকে নিয়ে আসলাম যে ট্রেন করবে 20টা বা 30টা রেডিওগ্রাফারকে, এটা কি সম্ভব? আমি যদি জানুয়ারি ফেব্রুয়ারি মাসে নেক্সট ইয়ারে আমার একটা প্ল্যান আছে, আমি ডু ইউ থিংক ইট উইল বি হেল্পফুল উইথ ইউর হেল্প অ্যাজ ওয়েল শারমিন, রূপা? ট্রেন করবো আমরা 40টা রেডিওলজিস্ট। স্যার এটা আসলে জিনিসটা ফ্র্যাঙ্কলি বলি, পুরো সিস্টেমটা আপনাকে ওইভাবে ডেভেলপ করতে হবে। এখন স্যার আপনি ট্রেন করলেন, তারা যে জায়গাটায় কাজ করবে যে সেন্টার গুলাতে, তারা যদি মনে করে যে না ওনাদেরকে দিয়ে আমরা শুধু ব্রেস্টের কাজগুলাই করাবো এগুলো, তাহলে স্যার এটা সম্ভব। আর যদি আবারও ধরেন তারা ট্রেন হয়ে আসলো কিন্তু আবার সব মাথা থেকে পা পর্যন্ত কাজ করতেছে, সবকিছু আল্ট্রাসাউন্ড করছে, তখন স্যার এটা একটু প্রবলেম হবে স্যার, মানে ওই জিনিসটা থাকে না স্যার। Okay, we'll discuss about that later. Azad bhai, Yes, help sir. line. Yeah, thank you, Rupa. Professor Rehana, will you make any comment on this patient management so far? This is purely a case of unplanned lumpectomy. Is a lot of patient এই ধরনের, তাই না? Yes. We see that যেখানে 3টা ট্রিপল অ্যাসেসমেন্টে, যেটা রূপাও বলছিল যে এফএনএসি তে নয়, মাঝে মাঝে ইমেজিং এবং ক্লিনিক্যালের সাথে ট্রু কাটও মিলতে চায় না, তখন we have to go for an excision biopsy even. তো সেই প্রশ্নেই আসছে যে ট্রিপল অ্যাসেসমেন্টের ব্যাপারটা কতটা ইম্পর্টেন্ট, এবং যখন দুটা একদিকে যায় আর একটা আরেকদিকে যায় তখন তো আসলে আমরা একটু কনফিউজ হয়ে যাই। স্টিল এখানেও ওই যেটা বলছিল যে আল্ট্রাসোনোগ্রাম আর ম্যামোগ্রাম দুটাও কিন্তু একটু কনফিউজিং। আল্ট্রাসোনোগ্রামে এত ছোট একটা লেশন দেখাচ্ছে, ম্যামোগ্রামে সেটাকে এত বড় দেখাচ্ছে কেন, মানে এখানে ভালো একটু কনফিউশন অ্যারাইজ করে গেছে। না ম্যাডাম, ম্যামোগ্রাফি রিপোর্টটা আসলে ঠিক না। আপনি ওই সিসি আর এমএলও ভিউটা যদি কম্পেয়ার করেন তাহলে দেখবেন যে সিসিতে ওনারা যেটা বলছে আসলে এমএলএ তো এটা নাই, সিসিতেও লিশনটা আসলে খুব ছোট। তো ম্যামোগ্রাফির যে বর্ণনাটা লিখছে বড় লিশন, ওটা আসলে তা না, ওটা আসলে ব্রেস্ট ডেন্স, মানে ওখানে ব্রেস্ট ডেন্সিটিটা বেশি, ওটা লিখছে, ওখানেও লিশনটা ছোট। হ্যাঁ আচ্ছা, বুঝতে পারছি। লিখছে বিশাল, কিন্তু আসলে তা না, ওটা হলো মানে ব্রেস্ট ডেন্সিটিটা বেশি, কিন্তু জাস্ট একটু নিচে ইনার কোয়াড্রেন্টে একটা ছোট লিশন আছে সিসি ভিউতে, দেখেন এটাই হচ্ছে আল্ট্রাসাউন্ডের রিপ্রেজেন্টেটিভ ইমেজটা।
So এখানে- তাহলে মানে both the radiologist and the cytologist both has confused the surgeon, তাই তো বলবো। Yes, it is. আমরা তবে এখানে কিন্তু আমরা ক্লিনিক্যাল অ্যাজাম্পশনের উপরে মনে হয় আরেকটু ডিপেন্ড করা উচিত ছিল, কারণ ক্লিনিক্যালি একটা ম্যালিগন্যান্ট লেশনকে বিনাইল লেশন থেকে ডিফারেনশিয়েট করা এটা তো সার্জনের প্রথম কাজ আসলে। হ্যাঁ রেন, আমি এটাই বলি যে একটা সার্জনকে তার হাত, চোখ এবং মাথায় তিনটাকে বিশ্বাস করতে হবে, কোঅর্ডিনেশন। তিনটে জায়গায়। জি এখানে আমাদের এরকম হয় না যে তা না, যেমন অনেক সময় দেখা যায় যে আল্ট্রাসোনোগ্রাফি একটা লিশন 15 মিলিমিটার, বাট ম্যামোগ্রামে দেখা গেল 35 মিলিমিটার or something like that. অনেক সময় দেখা যায় যে আমাদের কোর বায়োপসিতে রিপোর্ট আসলো confusing reports. What we normally do, we go back to again the triple assessment. We repeat those things again. And also for mammogram and ultrasound, যদি discrepancy থাকে, we do MRI scan just to confusionটাকে বাইর করার জন্য। এই জন্য যদি রিপিট বায়োপসি করতে হয়, রিপিট বায়োপসি করবেন, অথবা এমআরআই করে আমরা বার করার চেষ্টা করবো বা ইজ দ্যাট ডিসক্রিপেন্সিস। ওকে, থ্যাংক ইউ ডক্টর জাকিরুল্লাহ। সো পেশেন্ট এই লাম্পেক্টমির যে হিস্টোপ্যাথোলজি রিপোর্ট, ডক্টর মেনন, you read this report and what you'll do now? So histopathology report, tissue measures 4 into 4 into 3 centimeter and invasive ductal carcinoma grade 2. DCIS component is present, no lymphovascular invasion or perineural invasion, peripheral resection margin involved. So diagnosis is the left breast lump excised, invasive ductal carcinoma, non-specific type, grade 2, PT2, NX and MX. Immunohistochemistry report showed estrogen receptor positive, progesterone receptor positive, HER2 or new receptor is positive, and KI index is 13%. So what is your plan now? Sir, now, sir, I want to, at first I want to know, do, sir, the FNAC, ultrasonographic FNAC of the axillary lymph node, and side by side, I want to do, sir, MRI of the both breast and axilla. MRI of the both breast and axilla. Why MRI? Because the patient has already has a surgery 3 weeks before, so the scar and the either it is a scar or either it is a tumor. It cannot be differentiated through the conventional imaging, ultrasonography and mammography. So I want to do the MRI, sir. Rupa, will you make any comment? Yes, sir. Actually, to see the residual lesion, we do the ultrasound and also the MRI. So if there is any nodular enhancement or diffusion restricted area, we can suspect that there may be residual lesion. So MRI guide us a little bit more than the ultrasonogram. Yes, but the patient had this mammogram, but patient didn't have this MRI. So ideally, patient should have an MRI. Okay, so this was the mammogram, and this was the FNAC from axillary lymph nodes. Okay, sir. Next, sir, then, sir, I want to arrange a multidisciplinary team, and regarding the multidisciplinary team, I will manage the patient, sir. এখানে সবাই আছেন, তোমার প্ল্যানটা বলো কি করবে? Sir, my plan is to, after making decision, I want to counsel the patient, and then, sir, I will go for neoadjuvant therapy with, sir, trastuzumab and pertuzumab, neoadjuvant. Any comment? I think তোমার প্ল্যানটা ঠিক আছে absolutely, but MRI যেটা বললো রূপা, MRI is important with ultrasound scan. The main reason is MRI will define how big the lesion is and whether it is resectable, whether you can actually preserve the breast tissue. Another thing is এখানে আমরা MRI করি at least 4 weeks after first intervention. এই যদি lumpectomy হচ্ছে 3 সপ্তাহ আগে, that can distort the picture of MRI. So at least 4 to 6 weeks after the intervention. Yes, সাধারণত তাই না রূপা? সাধারণত তাই করা হয় আমাদের। it's after to give the time to resolve the hematoma. Exactly. So at least 4 to 6 weeks after the initial insult, we do MRI so that you can define the whole area. And second thing is, of course, it's a HER2 positive cancer and lymph node is positive as well. You have done staging. Staging is clear, completely okay. So you'll go for adjuvant, because I think neoadjuvant normally we say before operation, but she has already had some operation done. So we'll probably think about some chemotherapy in the form of neoadjuvant as well, you can tell. But Kamal will tell.
Yes, Zakir Bhai, I agree with him because I will say that it was a excision of the lung. Excision biopsy. So somebody knowingly or unknowingly, here, other than doing a core biopsy, they have done an excision biopsy. So, and unfortunately, they are sometimes আমরা এমনও পাই যে মার্জিন ফ্রি, তখন আরো ডেঞ্জারাস সিচুয়েশন হয়। বাট এখানে মার্জিন ইজ পজিটিভ এন্ড দেয়ার ইজ এ নোট ইন দ্য এক্সিলা। So this lady, the patient is a candidate for neoadjuvant chemotherapy, and we need to consider complete. যদি পেশেন্ট এফোর্ড করতে পারে again, তাহলে এটা দিয়ে শুনি নাই, কেটে গেল কামান, শুনি নাই তোমার লাস্ট আনসার। বললাম যে আমরা তাকে 4টা সাইকেল এসি ফলোড বাই ট্যাক্সেন উইথ ডুয়াল ব্লকেট প্রোভাইডেড পেশেন্ট এফোর্ড করতে পারে, তারপরে আমরা উই উইল গো ফর এগেইন অ্যাসেসমেন্ট এন্ড সার্জারি, তখন আমরা ফার্দার সার্জারিতে যাব। এবং এখানে যদি কোনো টিউমার নাও থাকতো তাও নিওঅ্যাডজুভেন্ট দেওয়ার পক্ষে লজিকটা এটাই বলবো যে আমরা মনে করি ইট ওয়াজ এ আনপ্ল্যান্ড মানে লাম্প এক্সিশন করা হয়েছিল, মানে বায়োপসি করা হয়েছিল, যাতে টোটাল টিউমারটা চলে গেছে। সো যদি তাও যায় তবু নিওঅ্যাডজুভেন্ট দেওয়ার পক্ষে মানে কোনো প্রবলেম নাই, দেওয়া যায়। Absolutely. এখন আমি জিজ্ঞেস করতে পারি, রূপা, how do you measure how much area you are going to take out? Because it's already distorted. আমি কি এখন lumpectomy করবো, further lumpectomy, or she'll need mastectomy? And additional information is that margin was not marked. Which margin is involved, we don't know. Exactly. We don't know. Exactly. It's medial, lateral, upper or lower or deeper or superficial. Which margin we don't know. Yeah. So what kind of surgery are you going to do? আমি ওই জিজ্ঞেস করছি। Menon, what will do now? Sir, মানে after completion of the neoadjuvant therapy, sir? No. Neoadjuvant আগে তোমাকে প্ল্যানটা করতে হবে। Before you consider neoadjuvant chemotherapy, you have to plan what is going to happen. Based on surgery or a mastectomy? Sir, already একটা স্কার আছে স্যার, এখানে স্যার মানে ম্যাস্টেক্টমি করাটাই মনে হয় স্যার বেটার হবে। Scar থাকলে mastectomy করতে হবে, আমার কোনো ইন্ডিকেশন নাই। You can go through the scar again and do anything. But why so, do you want I can sir assess the response after the chemotherapy. What response are you going to see? Because the margin, you don't know which margin is involved, and MRI scan করার পর ধরো MRI scan বলছে যে yes, some distortion we can see, but we don't know whether there is any cancer left and which area the cancer is left. So sir, in this case, sir, I want to do the sir mastectomy. Rupa, can you actually help us here? If MRI shows that this is a cavity and maybe there's no cancer, but maybe some sort of margin is involved in the pathologically. So is there any way we can actually do anything so that we can preserve the breast? Rupa? Sir, is it correct that to achieve the margin clearance at first by revision surgery? Okay, I think মানে এখানে এই পেশেন্টের পিটফল ম্যানেজমেন্ট অনেকগুলাই আছে। একটা আনপ্লান লাম্পেক্টমি এবং লাম্পেক্টমি করার পরও মার্জিন গুলো মার্ক না করার কারণে কোন মার্জিনে ছিল সেই মার্জিনটা আমরা জানি না। আবার at the same time DCIS পেশেন্টের প্রেজেন্ট, that is also one of the factors to be considered. And considering all these things, what do you think, Dr. Zakirullah? It could be a difficult question. তার জন্য আমি জিজ্ঞেস করলাম, যদি MRI specifically আমাদেরকে বলে this is only an isolated lesion and the lumpectomy was done say about 3 centimeter by 2 centimeter, something like that, the cavity is still there, and you can actually mark that cavity now and then wait for the chemotherapy and take the whole area out once the chemotherapy is finished with a lumpectomy. That is one option. Sometimes some of the radiologists here, they can actually mark the different walls, medial, lateral, and other walls with some marker clips. They can do, but I think if you want to really preserve the breast, if you want to really conserve the breast, but otherwise in Bangladesh situation, it will be very difficult to find out the margin unless it's a very small tumor. Mastectomy would be appropriate. Here also we do some mastectomy, but অনেক সময় ইউরোপ থেকে অনেক পেশেন্ট আসে এরকম লাম্পেক্টমি হয়ে আসছে, কোন জায়গায় কোন margin involved nobody knows. So ultimately there was only one option: give the chemotherapy, finish the chemotherapy, and prepare for mastectomy and reconstruction. That is a much better option than just guessing that this margin is. Yes.
Sir, is there any role of doing frozen section, lumpectomy with? That's a good question, but frozen section can be done before chemotherapy. But we are actually planning because she's HER2 positive cancer. If it was just a straightforward lumpectomy after re-excision of the margin, then of course you can do frozen section. But here we are planning to do chemotherapy. That's why polymastectomy would be better. Yeah, biology is more important than the yes. থ্যাংক ইউ অ্যান্ড আমাদের আর একটা পেশেন্ট ছিল, ওই স্টুডেন্টটা খুব মাইন্ড করবে যদি তাকে আবার না দেওয়া হয়, সে বলে সবাইকে দেওয়া হলো। জাস্ট 5 মিনিটস আমরা একটু শেষ করে আপনাদের ঘুম না পেলে আমার কোনো অসুবিধা নেই, আমার এখন জাস্ট বিকাল, আই এম অ্যাবসলিউটলি ফাইন। আমাদের ঘুম পাচ্ছে না, হ্যাঁ, তো একটু লাস্টেরটা করে আমরা নেক্সট উইদিন 5 মিনিটস শেষ হয়ে যাবে। ডক্টর ইসরাত, Dr. Israt? Yes, sir. Yes, come to the screen and present your case summary. Yes, Assalamu alaikum everyone. I am Dr. Israt and this is my case summary. A 31-year-old lactating mother presented with a breast lump in her left breast for 5 months following birth of her first child. A core cut biopsy revealed invasive ductal carcinoma. No features of local and distant metastasis. Her sister died of breast cancer at the age of 36. The patient has no comorbidities. Her BMI is 21 and ECOG is 1. Her breast are bell-shaped, C-cup and is engorged, otherwise normal, and right axilla are normal. Left breast was engorged. Skin, nipple, and areola appear normal. There is an ill-defined, non-tender, and firm mobile lump measuring 3 into 2 cm in upper and outer quadrant of left breast at 2 o'clock position, 7 cm from nipple areolar complex. In left axilla, there are 2 painless, firm mobile lymph nodes present in anterior group. Both nodes are separated from each other. All other accessible lymph nodes, including supraclavicular lymph node, are not palpable. No other systemic abnormality were found. So, my diagnosis is pregnancy-associated breast cancer, T2N1M0. Good. Dr. Israt, thank you for presenting your case summary. Now we will face some questions. মজিদ স্যার আছেন? স্যার কি ছিলেন? স্যার শুনতে পাচ্ছেন কি আমাদেরকে? মজিদ স্যার? আর okay, I think Zakirullah. Now what can you do next? That's a good history, absolutely brilliant. Are you happy with the presenting the summary? Yeah, absolutely fine, brilliant. Absolutely, everything is included here. Okay. Good. Israt? Yeah, sir, I want to do imaging, that is ultrasonography of both breast and axilla. Okay, that report is not available for this patient. Ultrasonogram report is not available. Okay, what else? Okay, you thought it's a pregnancy-associated cancer. Why don't you do mammogram? Sir, as the patient is postpartum, so there is some change in her breast. That is, there is increased density. So there will be increased background parenchymal enhancement. So there is a limitation of mammogram. That's why I want to do ultrasonogram. I'm really impressed. Normally, lactating mother, we try not to do any mammogram unless they stop breastfeeding for 3 to 4 weeks, because that will give absolutely distorted result. I'm really impressed that you know about that. Good. Yes, ultrasound, I'm really impressed. That's very good. Yes, mammogram should be done, but we have to ask the patient to stop breastfeeding for at least 4 weeks and then come back and have mammogram, ultrasound, and core biopsy, whatever you need to do. That's fine. Triple assessment. Good. Come on. Okay. But mammogram shall we do because she is a pregnant lady? No, she's not postpartum, I think. 5 months. Yes, following birth. 5 months Oh, postpartum. sorry. I thought it was a pregnancy. No. That's Postpartum. fine. Okay.
Postpartum pregnancy-associated breast cancer, patient is lactating, breast is engorged. Dr. রূপা কি আছে? রূপা শুনতে পাচ্ছ? So why not MRI, Dr. Zakir? Yes, that's a good option. As we can't do any mammogram right this moment and patient will stop breastfeeding, take a little bit of time, you can do MRI scan. That's very good option after ultrasound scan. Ultrasound scan. What happened really to this patient? Without having these imaging, patient had these core cut biopsy straight away. This Again, we are repeating them. Please don't do that. please don't Please do send that. them to special. That's why you call triple assessment. That is why you call. Yeah. Yes. Follow step by step. Yeah. So, Dr. Israt, it's an invasive ductal cell carcinoma, lymphovascular invasion present, and perineal invasion absent, ER positive, PR negative, R2 negative. এখন এই ক্ষেত্রে ডক্টর কামাল ওই প্রথমে একটা কথা বলেছিল, পজিটিভ মানে কতটুকু পজিটিভ, সেটার উপর ডিপেন্ড করবে উইল কনসিডার ইট অ্যাজ এ পজিটিভ অর এ নেগেটিভ টিএনবিসি টিউমার। সো মোর লাইক আর্লিয়ার এজ গ্রুপের পেশেন্ট এটা হওয়ার সম্ভাবনা বেশি, বাট এখানে আমি জানি না যে পেশেন্টের কত পার্সেন্টেজ ছিল এটা। দ্যাটস এ ভেরি ইম্পর্টেন্ট ওয়ান টু নো। সো হোয়াট নেক্সট, এখন কি করবে ইসরাত? এখন ইমেজিং করবে, এই তো? জি স্যার। এখন ম্যামোগ্রাম যেহেতু ইমিডিয়েটলি করতে পারছি না, পেশেন্টের ওয়েট করতে হবে। বেস্ট অপশন আই থিংক ইজ অ্যান এমআরআই, যেটা আমরা চিন্তা করলাম। সো পেশেন্ট হ্যাড অ্যান এমআরআই। কোনো অ্যাবনর্মালিটি দেখতে পাও? শিউলি, রূপা কি আছে? স্যার আমি ফোন দিচ্ছি আবার। দেখো তো একটু। Sir, in the second image, there may be two lesions. Two lesions. Where is this two lesion? Can you see? Sir, sir, upper and outer quadrant. Two, is this two? Yes, sir. Marked by arrow? Yes, sir. So what we'll do now? Sir, I will do axillary lymph node by FNAC. Image guided FNAC. আমরা এক্সিলাতে একটু পরে আসি। তো ব্রেস্টে ক্লিনিক্যালি ছিল আমার একটা, এখন তো লাভ পেয়ে গেলাম, লিশন পেলাম দুটো। তো একটা থেকে আমি অ্যাসেস করলাম, আর একটা তোমাকে অ্যাসেসমেন্ট হয়নি। Sir, I will also take biopsy from another breast. But another lesion. Or another lesion. Another lesion. So each and every lesions should be assessed. That's an important message, I think. এখানে করতে হবে। ওকে, তাহলে another lesion থেকে বায়োপসি নিবে, এই তো? কোরকাট বায়োপসি? জি স্যার। যাই। So report from the second biopsy lesion was probably this one. Yes, second lump. It's also a invasive ductal carcinoma. আর তুমি যেটা চাচ্ছিলে axillary lymph node, chronic non-specific lymphadenitis, and the staging investigation CT scan of the chest and abdomen is normal. So having these two lump with this ductal carcinoma, what type of carcinoma it is? Invasive ductal carcinoma. Ductal carcinoma. আমরা কত টার্মিনোলজি ইউজ করি না এখানে? So multifocal. What is multicentric and what is multifocal? Multicentric is there are present of two lesion that is 2 centimeter apart in different quadrant, and multifocal is present of 2 or more lesion in the same quadrant that is less than 2 centimeter apart. এটা আছে,
বিভিন্ন জায়গায় একটু মানে ভ্যারিও করে। আই থিঙ্ক আমি যে একটা রেফারেন্স থেকে নিয়েছি, আমার মনে একটা স্ন্যাপশট রাখতে পারো এটার মাল্টিফোকাল ব্রেস্ট ক্যান্সার এন্ড দ্য মাল্টিসেন্ট্রিক। সো এটা হতে পারে। অ্যাজাম্পশন করা হয় যে মাল্টিফোকাল গুলো ফ্রম দ্য সেম ডাক্টাল সিস্টেম and the multi-centric ductal system, and the distance is মাঝে মধ্যে কোনো জায়গায় এখানে 5 সেন্টিমিটার বলা হয়, বাট আন্ডারলাইং অ্যাডাপশন হচ্ছে ডেফিনিশনে মাল্টিফোকাল are not actually multifocal tumors. What do you think? মারুফা, মোবাইলটা একটু সাউন্ডটা বন্ধ করতে হবে। Okay, so you have a multifocal tumor, focal tumor. এই ধরনের একটা পেশেন্টের ইনভেসিভ ডাক্টাল কার্সিনোমা at this age with this family history and the case synopsis যদি আমরা করি তাহলে দাঁড়াচ্ছে যে পেশেন্ট ফার্স্ট যে রিপোর্টটা ছিল that report patient has a lymphovascular invasion but no perineal invasion. Lymphovascular invasion was there, and the second is both are invasive ductal carcinoma, both are grade 2, and the axillary lymph node is non-specific lymphadenitis. So what is your plan now? Sir, I will make a multidisciplinary team and do genetic counseling of this patient. What plan? Genetic counseling করলে মাল্টিস্পেশালিটি বললে মাল্টিস্পেশালিটি টিমে আছেন ডক্টর জাকিরুল্লাহ আছেন, ডক্টর কামাল আছেন, সবাই আছেন। ডক্টর জাকিরুল্লাহ বললেন যে বলো মানে তোমার ওপিনিয়নটা কি? What is your opinion? Sir, I will go for NSCT. NSCT. Why? Can NSCT? Lymph node positive. No, I think lymph node is negative. I don't think The chronic non-specific lymphadenitis, so it's negative. It's a grade 2 invasive cancer. Previously, it was diagnosed as grade 2 as So well. multifocal and multicentric. That's why. Is it multifocality or multicentric cancer definitely needs chemotherapy? Is there any indication like that? Sir, as PABC has the chance to be TNBC, that is triple negative breast cancer. That's why I want to do NSCT. I think Azad Bhai said it's ER positive. I presume it's more than 3, so 4, whatever it is. But I think it is not triple negative cancer. Yes. আমি বলছি না নিয়াজিমেট কেমোথেরাপি হবে না, আমি বলছি যদি হয়ও কি কারণ, why this is indicated? LVI. Lymphovascular invasion, that's one of the options. That's good. Anything else? What is the total size of these tumors? তুমি যদি দুইটাকে দেখো, আজাদ ভাই দেখাবেন, the total size, of course, is upper outer quadrant. We can still do breast conserving surgery by therapeutic mammoplasty, or of course, before doing that, you want to see whether you can actually reduce the size of the tumor. Combinedly, the chemotherapy, the hydroxyl lymph node is not involved. It's just to do the breast conserving surgery. We can try neoadjuvant chemotherapy. Sometimes grade 2 cancer with ER positive cancer really does not respond to chemotherapy. We know that. In case of grade 2 cancer, what we normally do, as I said before, if lymph node is negative or even lymph node is 1 positive, we send them for Oncotype DX to see whether this is going to be whether the chemotherapy will be beneficial for that patient after resection of the tumor. In this particular case, she has got a big breast, almost D2E cup size breast. Only 1/4 of the area, or less than 1/4, 1/3 of the area of the breast is involved with breast cancer. We can try chemotherapy to reduce the size, or you can go for surgery with therapeutic mammoplasty, which is the reduction mammoplasty, and lumpectomy and sentinel lymph node biopsy.
these are the options we can think about. Anything else you can add? Dr. Kamal. Come on. So let me help her. Yeah. Let me justify her neoadjuvant story. If you look at the Ki-67, it is 60%. Normally, ER positive এবং HER2 negative Ki-67 এত high হয় না. That means it is a high proliferative index, so there is a fair chance of chemotherapeutic response. I totally agree with you যে আমরা ER positive সাধারণত আমরা মানে node negative হলে আমরা we prefer যে okay we can go for surgery first because the response is poor. But 10% there is complete pathological response. So as Dr. Zakarillah was telling, it is not যে হবে না, but if you say you need to justify it. এবং আমি chat box একজনকে দেখলাম, he mentioned 60% Ki-67, that is a LVSI Ki-67 এবং এই যেটা জাকির ভাই বললেন যে big breast দুই জায়গায় আছে, combinedly it is more than 5 centimeter. আমি যদি সাইজ রিডাকশন করি, আমরা জানি নিওঅ্যাডজুভেন্ট কেমোথেরাপি 30% ব্রেস্ট কনজারভেশন রেট বাড়ায় দেয়। তাহলে এই কয়েকটা জিনিসকে আমরা মাথায় রেখে উই ক্যান ডেফিনেটলি টেক এ চান্স যে লস হলে আমরা মাস্টারক্টমি চলে যাব, বাট যদি আমরা কনজারভেশন করতে পারি ওয়াই নট, উই ক্যান টেক এ চান্স। এবং এই Ki-67টা আমাদের একটা ক্লু দিচ্ছে প্রবাবলি সে একটা গুড রেসপন্ডার হতে পারে। যদি তাই হয় সেক্ষেত্রে কিন্তু আমাদের আবার দুইটা মার্কার ক্লিপও দিয়ে দিতে হবে, কারণ 10% কিন্তু কমপ্লিট প্যাথোলজিক্যাল রেসপন্স হয়ে যায়। তখন কিন্তু বিপদে পড়বো যে আমার কমপ্লিট প্যাথোলজিক্যাল রেসপন্স আর রোগীকে মাস্টেক্টমি করতে যেন করতে না। Yes. Okay. Then, so this is our plan. কোনো কোশ্চেন আছে শিউলি? কোশ্চেন ছিল স্যার, কিন্তু ওটা আগের টপিকের আগের কেসটা যেখানে কমপ্লিট প্যাথোলজিক্যাল রেসপন্স হয়ে গেছিল, সেই পেশেন্টকে কেন বিসিএস করলাম না আমরা? রুম্মানের কোশ্চেন ছিল, রুম্মান সরাসরি করতে পারো কোশ্চেনটা। রুম্মান? থ্যাংক ইউ ম্যাডাম, এটা অলরেডি আনসার পেয়েছি ম্যাডাম, থ্যাংক ইউ। আচ্ছা, আরেকটা মেননের একটা কোশ্চেন ছিল, আমি দেখলাম স্যার এর আগে যে ক্লিনিক্যালি যদি নোট পজিটিভ হয় তাহলে কি আমি এফএনসি করব কিনা, এমন কি? এটা আসলে মানে আমার সাজেশন পাইছি স্যার, ম্যাডাম অ্যানসার পাইছি, আর লাগবে না। ক্লিনিক্যালি আমরা অত বেশি দাম দিব না, কারণ উই নিড টু ডু আল্ট্রাসাউন্ড। আল্ট্রাসাউন্ডে যদি কর্টিক্যাল থিকনেস 0.25 মিলিমিটারের নিচে থাকে তাহলে অবশ্যই আমাদের কোনো দরকার নেই এফএনএসসি। বাট ইফ ইট ইজ মোর দেন 0.25 মিলিমিটার, 5 মিলিমিটার বেশি, তাহলে ডেফিনেটলি সেটাকে এফএনএসসি বা কোর বায়োপসি করতে হবে। আরেকটা হচ্ছে স্যার যে বারবার কনফিউশন আছে নিওঅ্যাডজুভেন্ট হরমোন থেরাপির উপর, গ্যালাক্সি A70 মোবাইল থেকে কোশ্চেনটা করা, যে নিওঅ্যাডজুভেন্ট হরমোন থেরাপি ইজ মেনশনড ইন বেইলিনা 28 এডিশন, মেনশন করা আছে কিন্তু ইন্ডিকেশন গুলো লেখা আছে। হ্যাঁ, কখন কখন আমি নিওঅ্যাডজুভেন্ট দিব, আমি স্টুডেন্ট পড়ে নিতে পারি স্যার। হ্যাঁ, কিন্তু ওটা বললাম যে ওটা প্র্যাকটিসে নাই বেশি, এটা একটা ট্রায়ালের মধ্যে ছিল এবং ট্রায়াল দিয়ে অনেকজনকে করা হচ্ছিল। বাট আমি যেটা বললাম অনেকগুলি ট্রায়াল হয়েছে এটার উপরে, বাট এফিকেসি নিয়ে প্রত্যেকের মধ্যে কোয়েশ্চেন আছে যে এটা দিয়ে 1 মাস বা 2 মাস 3 মাস নিওঅ্যাডজুভেন্ট কেমোথেরাপি আমরা দিয়ে দেন উই অপারেট। There's some trial going on in Germany as well, I know. And this trial, they normally, for ER/PR positive patients, they give 3 months of chemotherapy, followed by, they repeatedly check the Ki-67 level. And if Ki-67 level goes down, then they think there's some response. So still, this is not established treatment, but you can mention, I'm not against that. Yes, sir, Okay. thank you, sir. So adopt trial would have to come. Yes. Okay. Okay. Professor Rehan Nawal, any comment for the last patient? আদিত ভাই, লাস্ট পেশেন্ট নিয়ে কমেন্টটা হচ্ছে যে এই পেশেন্টটা ফেভারেবল ছিল, যে যদিও তার প্রেগন্যান্সি অ্যাসোসিয়েটেড ব্রেস্ট ক্যান্সার, স্টিল ইট ইজ আফটার দ্য প্রেগন্যান্সি, যেহেতু আমরা আপ টু 1 year বলি দিস ইজ প্রেগন্যান্সি অ্যাসোসিয়েটেড, দিস মাদার ওয়াজ ল্যাকটেটিং, হি ইজ ইন দ্য 5 month অফ পোস্ট প্রেগন্যান্সি স্ট্যাটাস, সেই কারণে তার ট্রিটমেন্টটা আমাদের জন্য অনেকখানি সহজ হয়ে গেছে। কিন্তু ইফ ইট ওয়াজ রিয়েলি ডিউরিং দ্য পিরিয়ড অফ প্রেগন্যান্সি, তখন আসলে অনেকগুলো ইস্যু চলে আসতো, ইফ ইট ইজ ইন ফার্স্ট ট্রাইমেস্টার অর ইন সেকেন্ড অর ইন থার্ড। এবং আমরা কমনলি একটা কথা বলি যে ইফ ইট ইজ এ প্রেগন্যান্সি অ্যাসোসিয়েটেড ব্রেস্ট ক্যান্সার, দ্যাট ইজ মোর অ্যাগ্রেসিভ। সেই কথাটাও কিন্তু আলটিমেটলি ইট ইজ নট প্রুভড। তো যেহেতু আপনার এই কেসটা একটু ফেভারেবল পড়ে গেছে,
সুতরাং অত বেশি ডিসকাশন হয়তো লাগছে না, বাট আদারওয়াইজ প্রেগনেন্সি অ্যাসোসিয়েটেড ব্রেস্ট ক্যান্সার কিন্তু একটা বড় টপিক অফ ডিসকাশন, যেহেতু যেটা ডায়াগনোসিস হওয়ার কথা হচ্ছে অবস্টেটিশিয়ানদের হাতে, কারণ তারাই এই পেশেন্ট গুলোকে প্রথমে পায়, এবং তারা যদি ফার্স্ট ট্রাইমাস্টারে ব্রেস্টটাকে অ্যাসেস করে না রাখে, তাহলে কিন্তু যত বেশি ট্রাইমাস্টার আগাতে থাকে তত বেশি দ্য ডায়াগনোসিস বিকামস ডিফিকাল্ট। তো এই জন্য অবস্টেটিশিয়ানদের ওই মেসেজটা দিতে হয় যে যখন তোমরা ইনিশিয়াল এক্সামিনেশনটা করো, ইউ মাস্ট চেক দ্য ব্রেস্ট এন্ড ইউ মাস্ট হ্যাভ অ্যান ইমেজ অফ দ্য ব্রেস্ট। এইগুলি একটু প্রেগনেন্সি অ্যাসোসিয়েটেড ব্রেস্ট ক্যান্সারের সাথে থিওরিটিক্যালি জেনে রাখা দরকার আর কি। থ্যাংক ইউ। আদারওয়াইজ অনকোলজিস্টও তো ওটাও ইয়ে করে যে ফার্স্ট সেকেন্ড থার্ড ট্রাইমাস্টারের মধ্যে ফার্স্ট ট্রাইমাস্টারে নো কেমো, এগুলিও আসলে প্রেগনেন্সি অ্যাসোসিয়েটেড ব্রেস্ট ক্যান্সারের সাথে চলে আসে। তবে এই কেসটার জন্য আমরা আসলে যদিও এটা প্রেগনেন্সি অ্যাসোসিয়েটেড, কিন্তু আমরা কিন্তু এটাকে আর কোনো কনসিডারেশনে নিচ্ছি না। উই আর গোয়িং স্ট্রেট ফরওয়ার্ড লাইক এনি আদার ব্রেস্ট ক্যান্সার, নট অ্যাসোসিয়েটেড উইথ প্রেগনেন্সি, এনি আদার ব্রেস্ট ক্যান্সার। That is the message actually. ওকে দেন, থ্যাংক ইউ। এখন আমরা একটু